আজি 19 জুনৰ ডেইলি নিউজ পেপাৰ সিম্পলিফাইডত মই ৰিমঝিমে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সো টপিকসমূহ কি কি BCNN Speaker of Lok Sabha Education Reform in Assam and Green Secretariat. So what is BCNN? Bayesian Convolution Neural Networks. Okay, এইটো আমি the Indian Expressor পৰা পিক কৰিছো আৰু আকৌ এই টপিকটো আমাৰ কোনখন পেপাৰৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব GS1 Geography and GS3 Disaster Management. আহক এই টপিকটোনো কি তাৰ বিষয়ে আমি এটা সবিশেষ আলোচনা কৰো. So why it is in the news? Okay, so itu newsot kele ahise. So the Indian National Center for Ocean Information Service, simply in COIS. Okay, so it's a Hyderabad-based institution and it has developed a tool to predict El Nino and La Nina up to 15 months in advance. Okay, so এটা innovative tool এটা আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে কাৰ দ্বাৰা the Indian National Center for Ocean Information Service. আৰু এই novel toolটোৱে কি কৰিব যেটো আমাৰ environmental prediction হ'ব El Nino and La Nina the geographical phenomena. Okay, এইটো 15 months আগতে predict কৰি থব পাৰিব. So কি হয় যে the tool focus the onset of El Nino and La Nina phases. So এই বিষয়ে আমি already কথা পাতিলো. Then what is El Nino Southern Oscillation ENSO যাক আমি সমুকৈ ENSO বুলি কওঁ এটো আমাৰ GS পেপাৰ 1 অফ জিওগ্ৰাফিৰ কাৰণে important হয় আকৌ from prelims perspective পৰা এটো খুব important হয় a complex climate pattern resulting from variation in ocean temperature in the equatorial Pacific. So যেটো আমাৰ El Nino Southern Oscillation আছে হেতু এটা কি হয় এটো এটা atmospheric pattern হয় আমি তাৰ দুটা পাৰ্টৰ বিষয়ে পঢ়িব পাইছো অলৰেডি El Nino and La Nina. Okay, so যত এটা warm phase এটা cool phase. Okay, so এই বিষয়ে আমি এটা detailed discussion লম. So ENSO is characterized by significant fluctuation in surface sea temperature. কোনটো phase El Nino বুলি কয় বা কোনটো La Nina বুলি কয় warm and cool phase. Okay, and across the central and eastern tropical Pacific Ocean coupled with changes in atmospheric conditions. So the phases of ENSO কি কি আছে El Nino হয় warmer than normal sea surface temperature and La Nina to আমাৰ যেটো cold phase হৈ থাকে. Okay, আৰু এটা আছে neutral average conditions. So now let's talk about the global impacts of El Nino. El Nino যেটো আমাৰ water temperature surface to যেটো warm phase থাকে. Okay, so কি হয় যে planetary wind সমূহ বা trade wind সমূহ after 2-3 years or more weaken হৈ যায় then আকৌ strengthen হৈ যায় এটো এটা natural phenomena and due to this phenomena from east to west যেটো warm wind বোৰ আসলে flow হয় বা warm temperature to flow হয় আকৌ এইটো যেতিয়া western coast লৈকে আহি পায় বা পেৰু coast লৈকে আহি পায় তেতিয়া হলে এইটো cool হৈ যায়. Okay, so আৰু এই cooling effects টোৱে কি কৰে global weather pattern টো খুব impact পলায় heavy rainfall in some region South America heavy rainfall হয় drought in other regions Australia and Indonesia drought হয় then cooler temperature in the northern hemisphere. So যেটো আমাৰ temperature to যেটো cool down হয় ন হেতু আমাৰ El Nino effect বুলি প্লাই কোৱা হয়. Then আকৌ আহিলে impacts on India. So India কেনেকুৱা impact পৰিব so often results in weak monsoon and heightened heat waves across India. Environmental impact আছে agriculture impact আছে economic impact আছে. So obviously যেতিয়া El Nino প্ৰভাৱত drought হ'ব আকৌতে হেতু আমাৰ agriculture impact কৰিব agriculture দুৰ্বল হৈ গলে আকৌ আমাৰ economic situation worsen হ'ব যেটোৱে low GDP growth কৰিব then আকৌ আহিলে তাৰ পিছত economic environment to তেনেকৈ affect হ'ব. Then আহিলে আমাৰ La Nina to কি হয় ইয়াৰ একদম opposite হয়. So weather changes increased rainfall in Australia drought in South America. So আগৰ phenomena to কি আছিল যে Australia drought হৈ থাকে আকৌ
এইটো সাউথ আমেৰিকাত তেতিয়া হয় কি হৈ থাকে heavy rainfall ইয়াত আকৌ উলটা হৈ থাকে লা নিনা ওকে সো global impacts of La Nina so positive impact কি হয় যে coastal fisheries বিলাকত due to increased upwelling of nutrient rich cold water বাঢ়ি যায় then typically brings robust monsoon in India ভাল monsoon হয় that lasts for several months to a couple of years okay so monitoring and prediction কি হয় যে যেটো BCNN আমি tool to পাইছো এইটো কি কৰিব so কি টেকনিক ইউজ কৰিব satellite data ocean bios and atmospheric models and challenges in prediction so your variability and unpredictability of cycles so আমি already discuss কৰিছো যে every 2-3 years or মূৰত trade wind হমু weekend হয় আকো কেতিয়া strengthen হ'ব then কেতিয়া La Nina effect আহিব কেতিয়া El Nino effect আহিব এইটো বস্তু 15 মাহ আগতে এই টুলটোৱে প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰে then so climate patterns predicted up 15 months ahead already পাইছো আৰু জুন 5 ত এখন বুলেটিন ৰিলিজ হৈছিল যে তাত কোৱা হৈছে যে high likelihood 70 to 90% probability আছে যে La Nina condition চলিব from July to September okay আকৌ এইটো কেতিয়ালৈকে চলি থাকিব persist until February 2025 so ইয়াত আকৌ কি টেকনলজি ইউজ হ'ব artificial intelligence deep learning and machine learning so এতিয়া আহিছো আমাৰ সেকেন্ড টপিক তলৈকে কি আছে লোকসভা স্পিকাৰ why is it in the news okay so এটো আমি GS পেপাৰ 2 পলিটি ৰিলেট কৰিম আৰু প্ৰিলিমছৰ পৰা আমি ৰিলেট কৰিম so আৰু এটো আমি কৰ পৰা এক্সট্ৰাক্ট কৰিছো the Assam Tribune so why is it in the news for the first time in independent India okay the Lok Sabha speaker may be elected through a contested vote next week breaking the long standing tradition of selection by consensus so এইটো বিষয় বুজিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া লোকসভা স্পিকাৰৰ সিলেকশনটো বুজিব লাগিব কেনেকে হৈছিলে আগতে আৰু এতিয়া কেনেকে হ'ব so let's move to our next slide key events কিহৰ কাৰণে the 18 Lok Sabha's first session so এটা important কথা নোট কৰিব লগিয়া হৈছে right now যেটো আমাৰ লোকসভা চলি আছে এইটো কিমান নম্বৰ 18th so কেতিয়া start হ'ব জুনৰ 24 okay with the election of the speaker first speaker জনৰ election হ'ব okay and schedule on for June 26 so this session will also include the swearing of new members and possibly the appointment of pro tem speaker and expected to be senior Congress leader K Suresh okay so opposition e koise je in case যদি ruling party e deputy speaker jonor post to opposition member nidiye tetia hole it has indicated that it might force a contest for the speaker's position okay so এই আৰ্টিকলটো আমি আৰু এটা কথা পঢ়িবলৈ পাও হেতু কি আছে the first ever election for the speaker of central legislative assembly কেতিয়া হৈছিলে August 24 1925 আৰু it highlighted how Vittal Bhai J Patel became the first non-official member elected as the speaker okay first ever election for the speaker of the central legislative assembly ketia hoisile 1925 so okay let's look into the role of Lok Sabha speaker so he is the presiding officer he is the head of Lok Sabha then he is the guardian of rights and privileges of the members so Lok Sabha members kini without any interference teloke nijor rights bur paisane nai ebilako teo oversee kori thake then adjourns or suspends the meetings in absence of a quorum jodi quorum required na thake okay so 10 bhagor 1% jodi member present na thake tetia hole ta ki koribo pare jikono ekhon meeting teo adjourn koribo pare ba suspend koribo pare casting vote usually Lok Sabha speaker jone vote nokore but in case enikwa kiba eta deadlock situation ahile for to resolve he has the last casting vote okay so ako joint sitting ot te preside kore then secret sitting hole oto thakibo then he stand on money bill so money bill ekhon Lok Sabha ite jetia present hobo hekhonor upor ji kono question hekhon withheld kora ya president or assent leke pothwa his decision will be the final thing then representative roles the president with the other members and with other external forces Lok Sabha jijon speaker ase he represents the
or entire house. Then appoints the chairman of all parliamentary committees of the Lok Sabha. So he appoints all chairmen of the all parliamentary committees of the Lok Sabha. Okay. So কেনেকৈ সিলেকশন কৰা হয় লোক সভা স্পিকাৰ জনক ওকে সো তাৰ ইলেকশন হয় সো the speaker is elected by Lok Sabha members after a general election usually during the first session of Lok Sabha. So article 94 etu ase the nomination any Lok Sabha member can be nominated typically by the ruling party or the coalition. এতিয়া মই আপোনালোকলৈ এটা মেইনছৰ কোৱেশ্চন লৈ আহিছো analyzes the role and responsibilities of the speaker of the Lok Sabha in ensuring its effective functioning of the house. What measures can be taken to strengthen the impartiality and autonomy of the speaker in the performing duties? So next article to ase amar education reforms in Assam. So এইটো আমি ট্ৰিবিউনৰ এডিটৰিয়েলৰ পৰা লৈছো যেটো আমি GS5 ৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰো এডুকেশনাল ৰিফৰ্মছ ইন আসাম. Okay, so introduction of NEP means National Education Policy in 2020 in Assam. It is a significant reform. Why? Holistic approach to bring a change. Okay. And 21st century agreement jitue mane ki hoy je quality education at focus korise and in jitue individual capacity increase korise. So ami eta kotha janu je education is the best investment a country can make for its equitable growth. Okay, so education is not always about imparting knowledge to secure a sustainable future. Okay, eta Swami Vivekananda eta kotha koisile ki koisile that we want education we want that education by which character is formed strength of mind is increased intellect is expanded and by which one can stand on one's own feet. So already I am to discuss korisu so education is not always about imparting knowledge or getting knowledge. So Vivekananda koisile je we want education that education by which character is formed the character is formed. Okay, then strength of mind is increased not always about parrot reading or parrot learning je ami etu pohisu etu mukhosto koisu kale exam pass koisu etu ami eta amar character to form hobo lagibo then intellect is expanded amar critical thinking to bahi jabo lagibo by which one can stand on one's own feet nijor bhoit nije thio dibo paribo nije decision making koribo para hobo lagibo. So tenekwa eta education actually amak lage. So bohu homoyloke enekwa asile je ami India's education policy to Indian education system to ami western idea to follow kori ahisilo and particularly isolating ourselves from our root from our legacies. Okay, so now the introduction of NEP the National Education Policy etu ki hoy je it's a very significant approach significant reform to bring back that legacy in our education system. So কি হয় যে under NEP 2020 কি establish কৰা হৈছে the state standard setting authority. So এটোৱে কি কৰে SSSA it ensures a minimum standard of quality in education. So quality education কাৰণে এটা standard এটা
create কৰে then the national education policy proposed establishing an independent regulatory body কি আছে বডিটোৰ নাম the state standard setting authority আৰু এই বডিটোৱে কি কৰে আমি সেই বিষয়ে পঢ়িম এতিয়া okay the SSA goal is to ensure all types of schools comply with essential qualities standards through an effective self regulation and accreditation system okay so কোনো এটা এক্সটার্নাল বডি না লাগে যে এখন স্কুলে বা একটা ইনস্টিটিউটে কিমান ভাল পারফর্ম কৰিছে হেতু অ্যাসেস কৰিব কাৰণে ওকে সো অ্যাপ্লিকেশন অফ ইউনিফর্ম স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্রস অল স্কুল টাইপস কিছুমান স্ট্যান্ডার্ড সেট কৰি দিয়া হ'ব প্ৰটোকল কিছুমান সেট কৰি দিয়া হ'ব সব সকলো স্কুলৰ কাৰণে আৰু এখন স্কুলে তেওঁ নিজে এভালুয়েশন কৰিব তেওঁ কিমান ইমপ্ৰুভ কৰিছে তেওঁ কিমান পিছত আছে তেনেকৈ so this approach is designed to reduce asymmetry in the existing regulatory system and promotes fairness etu eta fairness aru inclusivity eta promote koribo so a initiative to ki korise extends across all state and union territories with several states launching dedicated state FLN so foundational literacy and numeracy mission eta start korise okay kihor karone to enhance these areas specifically ki areas so in Assam, the SSA has been established with legislative backing. It has trained over 21,000 teachers in FLN to date. So, foundational literacy and numeracy mission under telloke 21,000 teachers educate koraise, train koraise. Okay, so Vidya Samiksha Kendra. Eto eta central monitoring center hoy that oversees the monitoring and regulation of school education so ei SSR under eto Vidya Samiksha Kendra to ase je school bilake ki perform kori ase ba keneka implement korise na nai ebur monitor kori thakibo then the Assam has consistently made the national education policies recommendation to allocate 6% of GDP in education okay so 6% of GDP ami education etia invest korim the best investment source a country can do for its population then ami ate eta scheme or bikhoy paisu nipun okhom mission ketia launch korise 2021 goal ki asile yar achieve foundational literacy and numeracy for all children then specifics part of a mission mode project endorsed by Assam finance minister okay so teachers training initiative ase so kiman 21,000 teacher already ami train kora hoise boli pohibole paisu online and offline method ako amar jibla content ase textbook ase ebilak e platform loike translate kora hoise so Diksha platform or bikhoy at mention kora ase so educational diversity in Assam aro Assam ekhon eneko ekhon state jodi primary education to sort of different language implement korise okay ki eketa Boros Kosras Bongsis Deori Kasaris Adibasi tea labor community and Nepali settlers okay so advantages of linguistic inclusivity eto ki kore it promotes cultural preservation so cultural preservation to rakhe enhances educational accessibility so nijor mother language teloke pohibo pare jar karone hokole education to access koribo parise boost engagement and learning outcomes so hikibole easy hoy goise telokor karone so aru eta scheme or bikhoy mention ase yate arohon scheme okay so mentor mentee program for meritorious student so kiman class or student bilako cover korise from 9 to 11 in government school okay etia samyar objective ki promote academic excellence and career progression it provides exposure and holistic development okay so encourage social contribution and giving back to society our value added education then the key features of Arohan so collaborate kar logot koise DCs bilakor local DCs bilakor under okay eto eta inclusive approach hoy jar through re ki hoy je jiblak remote area thoka student ase rural area thoka economically disadvantaged thoka hokolor karone eto available kori dise and provision of mentoring counseling and incentive cash of kind so that is a mentoring facilities ase counseling dia kotha ase and incentive ase and mentoring over 100 model schools in tea garden area so tea garden area so 100 khon model school teloke etu
ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে সো আৰু এটা স্কিমৰ বিষয়ে আছে বিকশিত জীৱন পৰিকল্পনা স্কিম ওকে সো এইটো কি হয় কোনে ইনিশিয়েট কৰিছিল দা ষ্টেট ইউথ কমিশনে আৰু এইটো স্কিমে কি কৰে ইট প্ৰভাইড স্কলাৰশ্বিপ টু আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ ষ্টুডেণ্টছ হ'ব আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ ষ্টুডেণ্টছক খিনি দিয়ে ফৰ প্ৰফেচনেল কোচিং ফৰ GEE নীট এইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোচিঙৰ ফাইনেন্সিয়েল এইড দিবে সো recently 224 out of 291 students who took the national test passed যদি ইমান খিনি সুবিধা নাপালে হেতেন তেওঁলোকে কোচিঙৰ ফিজ এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰিলে হেতেন আৰু নেশনাল লেভেলৰ এক্সামত তেওঁলোকে কোৱালিফাই নকৰিলে হেতেন সো এইটোৱে আমাক এটা হোপ দিয়ে so the success has created a new hope and likely to encourage more students to pursue STEM education so এইটো স্কিমৰ সাকসেসে আমাৰ কি কৰে যে আমাৰ ষ্টুডেন্ট বিলাকক ইনভলভ হোৱাত সহায় কৰে কিহত ইনভলভ হোৱাত সায়েন্স টেকনলজি ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড ম্যাথমেটিক্স এডুকেশ্যন সো বহুতে কোচিং নাপাই পেলাই তেওঁলোকে বেলেগ এটা অল্টাৰনেটিভ লৈ লয় বা বেলেগ এটা ৱে লৈ পেলাই পঢ়া শুনা কৰি থাকে সো এইটো এটা আমাৰ উইন্ডো হয় যেটোৱে আমাৰ যিবিলাক আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ ষ্টুডেন্ট আছে তেওঁলোকক এটা হোপ দিয়ে টু গ্ৰো ফাৰ্দাৰ ওকে এতিয়া হেসো আমাৰ লাষ্ট টপিকটো লৈকে দ্যাট ইজ আৱাৰ গ্ৰীণ সেক্ৰেটাৰিয়েট ওকে এটো আমাৰ GS3 টো হ'ব এণ্ড এনাৰ্জি সেক্টৰত এণ্ড প্ৰিলিমছৰ কাৰণে সো লাষ্ট সানডে কি হৈছিলে আমাৰ জনতা ভৱনত সোলাৰ প্ৰজেক্টটো ইনগ্ৰেট কৰা হৈছিলে কিমানৰ 2.5 মেগাৱাটছৰ ওকে আৰু এটা এটা সিগনিফিকেন্ট এডভান্সমেন্ট হয় ইন ইউটিলাইজিং সোলাৰ এণ্ড ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি সোৰ্সেছ ইন দা ষ্টেট এটোৱে দেখুৱাই যে ষ্টেটৰ যেটো কমিটমেন্ট আছে ইন হাৰ্নেছিং the conventional energy sources their etu commitment to highlight kore okay so we have significance to ki je etu eta country first green secretariat hisabe recognized hoise energy production koribo it expected to generate an average of 3 lakh units of electricity generate koribo per month then so kiman investment korise 12.56 crore and recovery expect korise within 4 years so monthly savings kiman 30 lakh so not really important then sustainable energy strategy so solar power emphasized cost effective and environmental friendly solution so etu eta paiso cost effective and environmentally friendly solution and central and several state governments are actively promoting this solar energy to central and state government e khub promote kori ase etia so economic impact ki hobo solar plant to kiman lifespan ase je 25 years so annual carbon emission kiman koribo total carbon emission reduction over lifetime so ekhini amar ya mention kora ase so climate change mitigation ot ikeneke help koribo so solar energy supports the global shift to cleaner greener energy sources so jeto traditional conventional energy asle tar pra etu shift hoye ahi ase to the holistic and cleaner energy it helps to combat adverse effects of climate change and global warming yes it will combat the adverse effect jeto bad effect hobo for climate change and global warming okay so upcoming projects are ki ahi ase tenekwa so 25 megawatts of solar plant eta naam rupot bonibo then itwe ki encourage koribo development of additional solar projects across towns to facilitate the transition to solar energy okay so ki hobo je ako kisuman enekwa solar energy bonai thakibo jitu amar reliance asile on conventional energy sources tar pra focus to laheko transition hoi thakibo in solar energy then after that the way heta power ki ase that the central government is emphasizing solar power for homes encouraging everyone to participate in the energy shift so joakali ami jeneko eta negative trendor bikhoy porisilu that sexual harassment at workplace or upor okay so eitu eta ami as positive trend eta pohibo paisu je enekoi joti traditional energy source or upor transition hoi thake to cleaner energy loike so etu eta amar khub bhal prospect eta hoy for our future aru hokoloe jodi participate koribo ei energy shift
কি হ'ব তাৰপিছত it will adapt greatly to reduce household energy cost okay cost effective হ'ব with subsidies আছে then Assam's dire electricity situation যেটো আমাৰ electricity crisis আছে so এইটো mitigate কৰিব help কৰিব আকৌ it will highlight the need for swift adoption of renewable energy so এইটো এটা positive trend হয় from conventional energy to the renewable energy লৈকে okay so ইয়াত আকৌ এটা মেইন কোৱেশ্চন লৈ আহিছো মই আপোনালোকে চাব that analyze the impact of national education policy 2020 on Assam's educational reforms. Discuss how Assam has adopted its educational strategies to align the national education policy and the potential benefits and challenges of these changes for the state's educational landscape. So, a question to ami all of agote jetu pohi ahisilo je educational reforms in Assam tar logot related hoy ei answer to apnaloke practice or karone likhibo pare aru ei pdf to download koribo karone apnaloke amar tolot dia google form khon fill up koribo tar pisot apnalokok eta whatsapp group ot add kora hobo then apnaloke ei pdf to pai jabo so akha koru apnaloke amar newspaper analysis to bhal paise amak ako hohari dibo aru support koi thakibo thank you